Et coucou YouTube. Coucou YouTube, aujourd'hui pour la partie 2 de Genshin Impact de la quête de Durin. Alors rappelez-vous, lors de la première quête, nous avions du coup parlé à Alice qui nous avait parlé du dernier vœu de sa mère à Durin. Donc c'est, je sais plus comment elle s'appelle, voilà, merci à tous. Je crois que c'est Marie ou Maria, un truc comme ça. Et du coup, on essaie de l'exaucer, son dernier vœu. Et de là, on doit passer par un livre magique nous racontant, entre guillemets, l'histoire dont elle voulait nous faire part. Et c'est à nous, avec un écran, avec une encre magique, de la raconter, de la finir. Et donc, c'est pour ça que c'est coupé en 5 jours. Voilà. Alors, je sais pas où il est, Jean-Michel U. Ah oui, c'est vrai qu'il a mon stat maintenant. Hop. Papam, parapapam, parapapam. Ça manque d'habitation à mon stade quand même, hein. C'est tellement vide. Hey, Durin! Any more clues for us? We're all set for the next chapter. Yeah, I was just about to come find you. Easy win, quoi. Let's see what it says. Now sprout to life the story's seeds, stirred by wind-born melodies. Then on that breeze the music leaves, fading into distant memories. Seek the place where wind and tale entwine, and once there, make Oh la 3 vache. riddles into verse, and 3 melodies into song. Elle va se calmer For in Perfora, hein. poetry and song will this story start to blossom. Come on! Another riddle? All that talk about wind and melodies? Oh, what do you think the answer could be? Bah oui, c'est Venti, non? Oh! Care to elaborate? Wind, Cornimo. music, poetry? Tone-deaf bards gotta know the answer. You mean Lord Barbados? Tu sais, ça a été déclaré officiellement d'ailleurs, la nouvelle voix de Paimon, là. Je sais plus comment elle s'appelle encore. Elle a participé à pas mal de dessins animés et tant d'autres choses. Albedo introduced us when I first arrived in Mondstadt. I mean, Ils l'ont someone mis like sur me Instagram. was bound to catch his eye sooner or later. It's better that it's out in the open anyway. Now, how should we track him down? I'm pretty sure he's already caught wind of what's going on here. Why don't we just see where the wind takes us? Ah, right. He definitely makes it easy to forget he's a real god sometimes. Tu m'étonnes. Et pourtant, en fait, à l'heure actuelle, techniquement, Venti, c'est un peu l'archon anémo le plus puissant. Hein. Enfin, l'archon le plus puissant, vu qu'il a un fragment de pouvoir de Istaros. Il voulait que je fasse quoi? Ok. Donc à tout moment, il peut effacer quelqu'un comme il a effacé la Margivari. Hein. Traveler, Paimon! What a sight for sore eyes! Ah, and the little dragon from the fairy tale world. I heard your voices calling out to me on the wind. Something about needing help with a riddle? Sorry to disturb you, Lord Barbados. Disturb me? Not at all! To tell you the truth, I'm just as curious about this riddle as you are. Let me take a look. Let me take a look. What is it? Did you figure out the answer? 3 riddles and 3 melodies.
That sure takes me back. The answer you seek lies hidden in memory. Looks Okay, like running what? to Tone Deaf Bard was the right call after all. Long ago, those mages came to Mondstadt, seeking to test their strength against What? mine. But I replied, let us make music, not war, and resolve our conflicts Comment ça, through les song. sorcières ont voulu la combattre? So I strummed my lyre and sang them this verse. Et c'est qui les trois sorcières? Oh wind, welcome now, my guests. Pass through verdant leaves unseen, where shape your formless self may take, and offer up a graceful scene, a Mais quelle chanteuse. fleeting gift for welcome's sake. Voyage. At the edge of a sea of clouds where land On sent quand même qu'elle aime sky énormément and son travail, hein. sky meets ground, they're frightened plaisir. off the noisy crowds and bring my guests a calm profound. Fly beneath Ah, the putain. stars up high where mortal noise is swept aside, that my dear guests with starry eyes may share the dreams they hold inside. Now go to where I vowed to keep a quiet spot for them to sleep. No clash, no contest bars the way, just tea and mirth to fill the day. There you have it, the Bravo. 3 melodies. As for the answers to those 3 riddles, I trust you can guess them by now. The woods, the edge of a cliff, and the sky? Correct. Funnily enough, your mother was also the first to solve it, all that Oh. time ago. There must be some kind of special rapport between those who write stories and those who sing them. The woods, a cliff, and the sky. Le bord d'une falaise et le ciel. So that's where it is! C'est I pas l'autre. suppose the spot that answer points to is where you're headed next. You should know, after solving my riddle, the mages even accepted my proposal and made that location their official meeting spot. Ah mais oui, c'est And going leur by table what de your thé book là. is suggesting, once you found it, you might want to try playing the melody I just shared with you. Guess you can be pretty reliable when it counts, huh? Great Animal Archon? Thanks for the help, Lord Barbados. Still got questions for me, huh? Yeah, you must have read countless tales in your time, being a wandering bard and all. In your experience, why might an author consider a story unfinished? Unfinished? Well, I guess if there's something left to accomplish in the story, or, oh, if the last line goes, to be continued. Trop mignonne. Huh? Wow, Ça. your helpfulness lasted for like 1 second. In all seriousness, I would think the answer to that question lies in your mother's story itself. It's not my place to pry any further. All right then, we should get going. Il est mignon quand même, Durin. Hein. Ah, mais c'est quasiment au tout début de notre histoire, ça. Partie d'échecs non terminée. Quoi? Ah, bien sûr, il n'y a pas de TP à côté. Hein, sans façon. Oh, les saletés. Comment j'y vais? Ah, juste c'était porté, je suis bête. Okay, we're Ah, here! c'est... Now, we just need to play the 3 melodies, and we should be able to gather the memories for the next chapter, right? A musical performance. Là, je suis vraiment une merde. Hein. Je fais pas Out les of all the boss things de Miss Matter. Lisa has taught me, that's the one I'm worst at. Je m'en occupe. Hein? C'est une très belle mélodie, hein. J'aime beaucoup.
Ça manque un peu de ce genre de partition comme ça, là. Parce que chez Zaranara, il y en avait énormément, mais... qui étaient très bien. Et là, ça ouvre un portail magique. Les poèmes et la musique de la chanson marqueront les premiers, je sais pas quoi. Even a war that shook the world could not halt the witches' gatherings. Yet even so, La with guerre the des Archons, passing il of parle. time, 3 of their teacups no longer came to be set. The witches did not linger long in sorrow, for the Story Witch had brought glad tidings of her own. Born was her dragon child, safe and sound. Her fellow witches offered up their blessings, eagerly stylé, le debating truc de how Reine to d'Auteur, quand même. celebrate the child's birth. Que faut-il utiliser pour célébrer sa naissance? Bah, un ballon merveilleux. In the end, they settled on the most vibrant balloons they could find. After all, what could be more joyous than the arrival of new life? Dodoko. And so, the witches' gathering turned into a birthday celebration. J'espère que quand on pourra les jouer, on pourra se transformer en Dodoko. So, we're back in the story world, huh? As if from nowhere, new Oh, guests Reine d'Auteur, appeared at the witches' table. Bah, Perhaps Barbetos they ou un too truc comme had ça. come to celebrate the dragon child's birthday. Barberos. Très bien, vraiment stylé, hein, j'aime bien le truc de Reine d'Auteur. Yet while everyone else was busy thinking about what kind of Excellent. gift to offer, these 3 seemed to have come empty-handed. C'est insane de se dire quand même que... Bah que maintenant on commence à voir l'étape où en fait on va voir que des sorcières constamment, là où il y a 3-4 ans c'était quasiment un rêve. Hardly the recipe for a warm welcome to a birthday party now, is it? A gift? Hey, what's this all about? We only just found out this was a party. While the guests voiced their complaints and grievances, perhaps they should have been wondering what kind of gift to give instead. So, we need to bring a gift to advance the story? Ugh. But where are we supposed to get something like that? Bichette. Perhaps it would be a good idea to have a look around. D'avoir un œil quelque part, enfin aux alentours. Merde. Why didn't you just say so? Oh, Pidituri, trop mignon. Je présume qu'on va pas prendre de photos, non. The witches went on chatting away, ignoring the empty-handed guests. Ah, va prendre la photo, toi. Hein. Vache. Hey, is that C'est le Durin de l'histoire. Mini Durin? Nope, no reaction. Seriously, did he doze off at his own birthday party? Mais c'est un bébé, ça dort beaucoup. Brought to life by the witch's magic ink, the dragon child played with animated glee each time the tip of her pen danced across the page. Yet she could not spend all her time writing. For the upcoming witches' gathering, she had no choice but to set down her pen. But before doing so, she wrote one last line. So did the child drift off into blissful slumber. La raison pour laquelle elle n'a pas décrit la réaction du petit dragon était parce qu'elle manquait de temps. C'est moi qu'il n'y ait pas Nicole à ce moment-là. Huh, that's a bit convenient. Strange.
I don't remember ever being at any of the mages' gatherings. When exactly was this birthday party supposed to have happened? No wonder you don't remember. From the looks of it, you were probably fast asleep at the time. En fait, c'est à la fois insane qu'elle puisse avoir créé le mini d'urine, mais à la fois, je trouve ça tellement malsain que tu peux modifier le comportement de quelqu'un ou en lui donnant entre guillemets des ordres par une simple écriture. Je sais pas. Je trouve ça un peu bizarre. The witches went on chatting away, ignoring the empty-handed guests. Putain, t'as un gros chapeau, Micheline, là. Comment on fait déjà? Je sais plus. Il est comme ça. Nya. Avec les tasses de thé, bien sûr. Ah, Alice à la witches goutte. went on chatting away, ignoring the empty-handed guests. Franchement, je sais pas, il y a un truc particulier que le dodo code de Alice. Après, peut-être parce qu'on l'a connu comme ça que je le trouve beaucoup trop marrante. Elle, on dirait une capitaine. Et on traversait l'histoire. Cherchez des indices du coup. Hey, is that... Je viens littéralement de le lire. Brought to light, yet she could not. But before doing so, she wrote one last line. So, Well, that's a bit... Strange. No wonder you don't... Je vais littéralement le lire. the witches went on chatting away, ignoring the empty. Des paumes. Could we use these as gifts, maybe? Alors ça, si c'était à Sri Lanka, j'ai plus la ref. At last, the guests found something to give the dragon child. Guess that's a yes, then. Which one should we go for? Lequel devrions-nous choisir? Still, the guests wondered what kind of gift might Bah the là, c'est à lui little de choisir, dragon pas à nous. really want. Should they put a warrior's sword in his hand and send him out on an Lui, il voudrait unstoppable ça, lui. quest to save the world? Ok. Or perhaps a wandering hero's slingshot and the promise of Ça, a c'est pas life trop of lui. endless uncharted adventure. Or maybe even a scholar's tome Non, ça, and c'est the lui, ça. chance to take on all the world's Je pense que lui, c'est le tome de unsolved chercheur. mysteries. Okay. Wow. That's a lot of pressure all of a sudden. Oh yeah. Technically, Bah we're oui, c'est à actually lui de picking a choisir. gift for you. So, which one would you prefer? You want me to choose? Wow, this feels kinda special. C'est vrai que c'est marrant quand même que la voix de Durin dans le jeu est, je trouve, différente de la voix de Durin qu'on avait entendue dans le live stream. How come? For as long as I can remember, I've spent most of my time living in the stories my mother created. Alors que là, pour une fois que tu choisis de par ta propre action. I always thought my mother had everything written out for me already, just like the toy figures in Constellation Metropole. What did I want back then? Ah, this is the first time I've ever asked myself that question. Trop mignon. Sounds like this is the perfect opportunity to answer it then. Hop. It's been a while since you left Simulanka, and after everything that's happened, it might be about time to start thinking about your future. Oh, paye-moi une remplie de sagesse. Hein. Padapadapap. Bien. Moi, je pense que c'est le tome. Hein. Choisissez un cadeau pour vous. Parce que pour sauver le monde, bah c'est un peu d'urine. Bon, l'aventure inconnue, bon, c'est pas trop lui. Et le tome, c'est bien pour lui, parce qu'il vu qu'il est chercheur avec Albedo. Ouais, moi, je vais prendre le tome de chercheur, en vrai.
C'est un ouvrage, c'est le cadeau idéal pour une graine de chercheur, exactement. Choisissez ceci, choisissons ceci. In the end, the guests settled on the Scholar's Tome. Bon, je pense pas que ça a d'impact, mais ce serait vraiment très cool si, selon ce que tu choisis, ça a une fin différente. So you're the scholarly type, huh? I just feel like I should learn more about the way the world works. Mais oui, en plus je travaille qu'avec B2, vous faites que ça de faire des recherches. What makes you say that? I'll give you an example. Did you know that in Mondstadt, using fire to catch fish is a punishable offense? J'imagine que tu parles de Clé lorsqu'elle fait lorsqu'elle fait exploser des I poissons. thought she was just teaching me regular hunting techniques. It was only after Master Jean caught me and sent me to solitary confinement that I realized I'd misread the situation. So much of what's considered common knowledge in your world just wasn't in Simulanka. So I have to learn, or I'll keep causing trouble for everyone else. Une grande partie de ce qui est considéré comme du savoir commun ici n'existait tout simplement pas à Simulanka. Je dois donc apprendre si je continue. Sinon je continue à causer des problèmes à tout le monde. Paimon's not sure that counts as common knowledge. Après il a raison hein. Après tout ça, d'après Scaramouche, ça peut toujours devenir un comment dire, une catastrophe ambulante. Alright. They should let us in now that we've got a gift, right? Hello there. Brought a gift this time? The newly arrived guest presented his gift, wishing the little dragon a future as a wise and accomplished scholar. Accepting the guest's blessing, the Story Witch invited him and his friends to take their place around the table. Oh, c'est insane. J'imagine toujours pas quand même qu'on puisse voir en monde tous les Dodoko et surtout Reine d'Auteur, hein, parce que n'oubliez pas que c'est une Shades elle aussi. Hein. Finally, she could introduce them all to her dragon child, telling all in attendance about the moment of his hatching, and of course, the name he'd been given. It was then that the Seer Witch, diviner of the stars, withdrew her gaze from the heavens and turned a sorrowful glance upon the little dragon. You gave him the same name as that evil dragon? That's right. But the life I intend for him shall be very different. What folly to love so blindly. For as you must know, a name is the mirror of destiny itself. He who bears an evil dragon's name must also inherit the fate of its previous owner. Ah c'est marrant parce que vraiment Aïs c'est la seule qui a pas de réelle spécificité sur son chapeau. Genre elle c'est une couronne, elle c'est je sais pas quoi, elle c'est une fleur et tout, et elle c'est un peu une écrivaine vu qu'il y a une plume. His fate Je sais pas. has been foretold. Then I'll rewrite it. The witches at the table fell silent, for they knew the Seer Witch's words had never once proven wrong. Alors elle s'était un peu trompée parce que Simulanka il est devenu maléfique. Bah après c'est pas de sa faute, hein. Il est devenu maléfique parce que les gens étaient méchants avec lui. Yet, just as clearly, they recognized the Story Witch's resolve. For there is scarce a force in this world more fearsome than a mother's love. Ah tu m'étonnes. At last, the Merry Witch stepped forward, dispelling the uneasy. La sorcière joyeuse. Oh on se demande c'est qui. So be it. Then we'll all lend a hand. Together, we shall rewrite this child's fate. You mean to defy one of the fundamental rules of this world? Une des règles fondamentales de ce monde. De ce monde. Aussi, il y en avait plusieurs, vous avez vu. I refuse to be shackled by such rules.
Besides, this is a witches' gathering, is it not? What could be more fitting a subject for this occasion than to defy them? Non mais franchement, les sorciers ils en ont rien à foutre des Shades, hein, c'est une dinguerie. Et c'est marrant quand même de se dire de ce monde, j'ai l'impression qu'elles peuvent voyager à travers plusieurs mondes, mais que celui-ci en particulier a des règles bien spécifiques. Oh, sounds like an interesting Oh. experiment. I suppose, were we to succeed in this endeavor, we might bring a touch of wonder to this otherwise dreary sky of stars. The Merry Witch finally talked them all round, just like she had done many times Elle l'avait before. déjà fait auparavant? Comment ça? Warm and strong as the sun she was. So much so, in fact, that those who her light shined down upon had no choice but to bask in it. Non mais désolé de vous dire que Alice ne sera jamais jouable à notre cry. Hein. À chaque fois on fait que de ça nous répéter elle est puissante, etc. Même elle le dit. Je pense qu'on l'aura Schneesdaya et And encore. so the witches readied their gifts. 3 marvels of the cosmos. 3 merveilles de l'univers. For this child, I shall decipher the ravings of the heavens and lay bare before him the trickery of Oh. For this child, I shall leave a formula powerful enough to unravel the very origins of this world. But for this child, I shall call upon wondrous magic to make possible his impossible wish. C'est impossible vœu. All the Story Witch had was the pen in her hand, yet with the love that flowed from it, she resolved to bring forth a marvel of her own. For this child, I shall leave behind the last story I will ever write, and with it, a path to an ending yet untold. With the witch's blessings given and received, the little dragon's fate at last began to turn. Began to turn. Ah c'était In cool the eh. midst of the dragon child's birthday celebration, the seer witch proclaimed her prophecy. Sa prophétie, The ok. child had been given the evil dragon's name, and with it, the burden of its fate. Aïe aïe aïe. But hearing this, the Story Witch vowed to rewrite it all, for such was her love and resolve. And so the other witches offered their gifts in turn, marvels as rare as any in the cosmos. Together, they sought to test one of the fundamental laws of this world, in part to support a mother's love, and in part to sate their own curiosity. Oh, and I almost forgot. Our new guests came bearing blessings of their own. Who knows? Hein? Perhaps this extra dash of wisdom might be all the little dragon needs to change his fate. Ah. Et tu vois par exemple ce genre de cette phrase, je me demande s'il y a la même chose pour l'épée et le lance-pierre là. Les sorcières préparent leur cadeau, 3 merveilles de l'univers. Mais ouais, c'était intéressant hein. Looks like we've completed this chapter too. Où c'était une fiole d'expérience pour Rhindaughter. Pour la mère de Mona, c'était... En fait, c'était une sorte d'étoile provenue du ciel, on dirait. Et pour Alice, on dirait que c'était la pierre du Miliastra, là. Those witches in the story were the mages of the Hexen Circle, right? They sure seem to care a lot about you, Durin. But, Paimon kinda had trouble following their conversation. Just a bunch of... The evil dragon's fate. Du coup, c'est marrant parce que du coup, la loi
il y a une loi fondamentale dans le monde qu'est le destin. Et j'ai l'impression en fait qu'on ne peut pas réellement on n'a pas réellement le droit de modifier le destin qui a déjà été annoncé. Je pense par Istaros. Mais sauf que du coup, nous, par exemple, quatrième descendant, nous faisons que ça de changer le destin pour toute nation qui est en train de se faire laminer. Et en plus de ça, t'as la Tsaritsa qui veut refaire naître son amour troisième descendant. T'as Dotori qui a les pouvoirs de la lune, donc lui aussi peut changer son propre destin. Mais est-ce qu'il va le réussir? Telle est la question. Oh, is that what you're worried about? But didn't we already C'est take dur. care of Hein. that? Après ce qui s'est passé à Sri Lanka grâce aux bénédictions de tout le monde. Ah, the mages must have had a hand in that, too. Also, I was just thinking, which part of the story are we even meant to be completing? Quelle partie de l'histoire devons-nous compléter? Oh, C'est une bonne it feels question. less like we're filling in the gaps and more like we're adding something new altogether. Bah c'est ça qui est le plus important. But we use the ink, right? And the book hasn't given us any more clues, so that must mean our task is complete. Yeah, I guess we're doing something right. Ne t'inquiète pas, nous pourrons toujours trouver Alice si nous avons des problèmes. Maybe I'm overthinking things. It's just, this is my mother's final wish, so I don't want to mess it up. Mais ça veut dire qu'il a toujours les trois cadeaux de les sorcières. La potion, le truc de Alice et de Barbalos, non? Parce qu'il les a jamais utilisés au fin de compte. Anyway, thanks for all your help. I'll let you know as soon as the book reveals a hint about the next chapter. À demain quoi. See you in the next chapter. À demain. Ok. Intermède pause. Quoi? Non, il faut attendre demain de toute façon. Bah voilà, c'était bien. Ah, c'est assez rapide. Mais c'est cool. C'est cool, on a tout petit peu plus d'informations sur les sorcières. Pour la première fois, on voit le Dodoko de Reindotter. Et du coup, j'ai l'impression que... Comment elle s'appelle? En fait, je sais pas si parce que Nicole était à l'heure actuelle en train de faire quelque chose, ou bien parce que elle a été recrutée après la mort de la conteuse. Je sais pas du tout. Et si oui, ici c'est ça, du coup, comment elle a pu rencontrer Alice? C'est difficile, hein. En tout cas, je vous fais des bisous YouTube. C'était la partie 2 de la quête de Durin. Et puis voilà, hein. Demain on continue la suite. 10 bisous.